Also ich glaube, dass wir heute ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben. I think we played a great game today. War wirklich einer der besten, auch wenn wir kein Tor geschossen haben, aber wir waren I think we were the better side. einfach With the ball, we were good. ein gutes Positionsspiel gehabt. Wir waren sehr Position-wise, we played good. Das hat mir sehr gut gefallen. In der zweiten Halbzeit. I loved it. Und da muss The man second half, Dortmund hat eine sehr gute Mannschaft. Dortmund Sie haben have a great team. gute Offensive, Offensively, Spieler und they have some very fast players. natürlich Ballverluste hat, so wie wir. Dann in der zweiten Halbzeit 2-3 We lost the ball a few times in the second half, ihre Stärke dann ausspielen und and they played to their strengths. muss man sagen, wir sind stabil geblieben. But we stayed stable. 1 nach dem After the equalizer, zurückgekommen und haben am Ende das 3-2 gemacht und für mich auch we didn't drop away, and we managed to get the deserved 3-2. Hola, Hansi, Marta Ramon en directe al Barça juga a RAC1. Felicitats per la victòria. Congrats on the win. Com el d'avui, en un escenari tan important com A Dortmund. win like today in such an important stage here in Dortmund També a la Lliga i us pot will connectar that give the team a moral boost for the domestic league. Bayern i Real Madrid. Quin significat té per vosaltres? And what does it mean for you, having beaten teams like Barça, Bayern, Madrid, Bayern, and now Dortmund? es ist was ganz Besonderes, also hier auch zu gewinnen. It's very special to win here. Für beide Mannschaften sehr, sehr viel auf dem Spielstand. For both teams, a lot was on the line. Man einen großen Schritt Whoever was going to win today would make a big step forward to the das ist unser Ziel gewesen oder ist unser Ziel immer noch. qualification. Und daran haben wir gearbeitet und wie We worked hard. wir sind, muss man sagen, war direkt zu erkennen, dass die Mannschaft das auch umsetzen wollte. And we recognized how we were able to pick apart our opponent. Die heute alles gegeben haben, müssen wir The players gave their all today. was da auf uns zukommt, dann wie Whatever came our way, wie schnell sie wieder fit sind. They Und, aber wir haben were able to recharge and reset quickly. ja, einfach sehr großen Spaß gemacht, das It was just a lot of fun. zu schauen, weil wir es im Vorfeld auch gesagt haben, dass jeder, der reinkommt, muss einfach da sein. It's fun to see as well. It's good to see the players that also come on from the bench give their all. Ferran dann Fermin and Ferran today da waren und das were immediately engaged, 2-1 gemacht haben und Ferran natürlich managed to get the 2-1, and then of course also the 3-2 from Ferran, which was hugely important, and I'm super proud of this team. Hansi, Lluís Flaquer aquí detrás. Okay. Lluís Flaquer en directo para el larguero de la cadena SER y para Moguls de Ser Cataluña. ¿Qué es lo más importante de esta victoria? ¿La habéis recuperado? What's the most important part of this win? Veía en la primera parte el encarrilar la clasificación, el levantarse tantas veces después de que te empaten por 2 ocasiones. Is it No sé qué es lo que first half, second half, coming back from being, Gracias. from having seen the score go back level? What was the most important part of this win? Nein, normalerweise muss dieser Sieg uns Selbstvertrauen geben, also noch mehr Vertrauen in This win should give us a lot of confidence. auch, dass wir eine sehr junge Mannschaft I haben, know that we have a young team. alle 3-4 Tage ein Spiel haben, We play a game every 3-4 days, wirklich viele von ihnen and many of my players sehr hoch war. Trotzdem muss ich einfach sagen, have a lot of mileage, sie verhalten sich sehr, sehr professionell, but they're professionals. also auch nach den Spielen, im Training Are very, geben sie immer. they regenerate quickly. They give it their all. Es ist einfach auch wichtig, dass wir am It's important that we on Sunday against Leganes play similar mit genauso einer Konzentration with the same concentration. und natürlich auch gegen den Ball, dass alle da mitmachen. Und ich denke, heute hat man gesehen, dass wenn wir als Team Continue to work hard on the ball. Feld präsentieren, dass wir dann We want to present the team on the field ausspielen können, defensiv where we can und play to our strengths, both defensively and offensively. I want to give a big compliment to this team. Also Borussia, they have a great team, and just playing here in Dortmund in front of these fans with this atmosphere, it makes every player and every coach, und it brings us a lot of joy. für unsere Fans, weil heute And I'm happy for our fans as well. There was a lot of fans that traveled with us. dass sie auch sehr zufrieden I think they will go home very happily. Tens el micrófono. Buenas noches, señor Flick.
Víctor Lozano en directo para Radio Estadio Onda Cero. Me gustaría preguntarle por I'd like to ask you vestuario. about the unity in the locker room, how the goals were celebrated, Suplentes con el anorak dentro del even terreno de juego, with substitute players who came onto the field. dentro del campo. How was the midfield battle? Por eso, por la unión del equipo, si es una piña, But yeah, si ve que realmente es una you auténtica can tell familia, al menos desde the team is a real family. At least that's the impression from the outside looking in, and how the goals are celebrated amongst each other. Nein, das ist auch so. Und Yeah, you're right. das sind Dinge, die, These are things that, ja, die wir als Trainerteam natürlich sehr schätzen. Und as coach, we appreciate the atmosphere within the group, the mentality, how they treat each other, how they take care of each other, how they play for each other, with each other. muss man wirklich sehen, These are things in der Kabine, you have to see. The atmosphere in the locker room is great. die sind alle Today, of course, after the game, they're all happy. sehr happy, weil es ein sehr, sehr wichtiger Sieg für uns auch war. Und This was a hugely important win for us, of course. sind heute natürlich auch So zu Recht auf. tonight, they're able to celebrate. Molly. Sí, hola, senyor Flick. Xavi Lemus en directe pel Zona Champions per TV3. Jo li volia preguntar pel gran protagonista I would like to ask you about the big protagonist, Ferran Torres, a player that is sometimes questioned. Què li aporta a vostè com a entrenador? What do you give him as a coach, Què li aporta a l'equip? Gràcies. and what does he bring to the team? Thank you. Dass er die Tore schießt, so wie heute. Well, he scores goals like he did today. Ferran ist einfach auch, Ferran, wenn die Situationen sich ergeben, dass man when schnell umschaltet und ist the going gets tough, he's a player that's there. auch Thanks to his speed, die letzten 3 Spiele alle he is very good. In these last 3 games, he's scored. reingekommen. And today he came on, Mir ist sehr, sehr gut gefallen. and I was very happy with his performance. The way he links up with Ferran, he's immediately there. He's immediately engaged, scoring the second goal. It wasn't easy Da hat er den Ball sich nicht because mal, he didn't get vorgelegt, aber an optimal first touch, dann überlegt but despite that, geschossen. Also von daher he managed to get a shot off and it went in. natürlich auch eine sehr gute Einstellung hat. Sehr He has a great attitude, Er ist immer great attitude towards the game. He's very positive. in seiner Verletzung auch sehr wichtig. Also during his injury, Was heute auch, the team was behind him. dass er direkt auch da angefangen hat, wo wir So I was happy that when he came on, he wo er daran continued where he left off. setzen soll, indem dass er den Gegner gepresst hat, in He pressed gegangen ist, auch his opponent. Gewinne hat. He won the ball. Und, auf jeden Fall war natürlich sehr, sehr wichtig. He was, of course, very important because he scored 2 goals. ¿Qué tal, señor Flick? Manolo Riveros, cadena Cope partidos en directo. Enhorabuena y además por haber ganado en Alemania. Congratulations for winning here in Germany. Pero hoy se ha conocido una noticia seguramente triste para usted. Today Sancionado con 2 partidos. was some sad news. ¿Qué acción ha tenido cuando el Barça va a recurrir, naturalmente, como Your 2-match suspension in La Liga has been confirmed. What do you make of that? Sind Sie am Samstag auch da? Are you there on Saturday? Will you be there on Saturday? Auf die Frage antworte ich gerne am Samstag. I'll answer that question Heute nicht. on Saturday in that press conference, but I'm not going to answer that today. No, registraré jo, sisplau. El micrófono has d'apretar el botó, sisplau. Ahora, perdón. Buenas noches, Hansi. Roger Torres del Mundo Deportivo. Su equipo fue capaz ya de ganar al Madrid en el Bernabéu. Your team was able to beat Madrid in the Bernabeu with a great game, Bayern in Montjuic, and today here in such an imposing atmosphere, you managed to win again. Antes de la afición del Barça que ha estado aquí, Before, you talked about the Barça fans that travel with you. What can the Barça fan dream of this season? What en estos escenarios. is this team capable of winning, seeing the way they performed tonight? Also erstmal ist es für uns wichtig, so sind wir auch die ganze Saison angegangen. Also wie gesagt haben wir said Spiel zu Spiel, also wir already since the beginning of the season, we'll take Leganés this game by game. Next up is Leganés, und ich glaube, damit fahren wir ganz gut. and I think that's the right way for us to approach this. Wir wollen so erfolgreich Our targets are high, our objectives are high. am Ende abschließen.
Das werden wir sehen, aber ich glaube, was wir versprechen können, ist, dass die Mannschaft versucht. What I can promise is that this team will continue to give their all. Eine gute Mentalität Their und attitude is good, the mentality is good. schon öfters gesagt hat, I've said it before, die Art und Weise, wie sie the way that als Team, als they Mannschaft zusammensteht, come together as a team an Familie. Also da wird is like a family. vieles richtig gemacht. The Masia has done a lot of things right. They are very connected, Das auch and it's just a lot of fun to experience that on a daily basis. Buenas noches, Hansi. Germán Buena del Sport. Hablaba ahora el compañero de la afición. Supongo que usted sabe que es el desplazamiento más I'm masivo sure it's the biggest de aficionados del Barça. amount of fans that travel with the team Siguiendo el Barça de Hansi. of Barça's history, or 2017, I think it is. That's also a merit to you, Hansi Flick. Nein, ich freue mich natürlich sehr, dass Yeah, I'm happy about that. viele Fans hier mit. That many Ich glaube auch, fans travel with us, hier heute bin ich sehr zufrieden. and I'm happy that they go home satisfied. Am Montagabend war ich nur essen. On Monday, I was out eating in a restaurant in the city of Barcelona, and Von mir drin gesessen, er hat gesagt, er geht auch hierher. my neighbor, I met him, I saw him there, and he told me that he was going to come with his 3 kids. Will ich gucken, dass wir ein gutes Spiel machen. And I said, okay, we'll make sure that we play a good game. I think that we did that. I think he'll be satisfied. Kann ich nach Hause zurück. He'll Weil das letzte be happy on the flight home Mal, wo er dabei war, with how his team played. haben die Kids leider. He said he was there also in the game away against Liverpool, and that his kids were sad. But today he'll be happy, and him and his family will be happy. No, no sé, apreta el micròfon, sisplau, el botó. So geht's. No, no, Ja, sorry, guten Abend. sorry, not now, sorry. Carlos Monfort, sisplau. Sí, ahora yo. ¿Qué tal, Hansi? ¿Cómo estás? Carlos Monfort, en directo para el Twitch de Gigantes. Felicidades por la victoria. Mi pregunta es breve. Quick question. Ahora mismo. The objective right now is the Champions League. Do you see it within reach? Ja, das ist ein weiter Weg. Unser Ziel ist It's a long way away. Our objective is to finish in the top 8. schaffen, dann haben wir vieles. If we do that, we've achieved a lot. But then the road will still be long. Schauen wir dann auch wieder von Spiel zu Spiel. So we'll take things game by game, like I just said, Fahren wir richtig gut. and that's the way. That's the right way for us. Ja, Herr Flick, schönen guten Abend. Wie ist es denn, Good evening. in Deutschland zu sein? How is it to be back in Germany So ein Stadionerlebnis and to Dortmund. live this atmosphere? Gewöhnliches. Wie hat es Ihnen gefallen hier? Dortmund is special. How was it for you? Zuerst ist es sehr kalt. Yeah, it's very cold here. Da sind wir so nicht gewohnt von. We're not used to this Deswegen. coming from Barcelona. Trotzdem muss man sagen, heute. But Ich habe es gestern schon bei der PEGA gesagt, das Stadion I ist said yesterday, eines der schönsten this is one of the best in Europa. and one of the most beautiful stadiums in Europe. The fans Ausragend, auch wenn man heute wieder do a great job. We saw it again today. und dann auch ihre Spieler The feiern. way they celebrate their players and how they support them. Das zu sehen, weil It's just nice to see that, because that's what it's all about. ja, die eigene Mannschaft unterstützt, dass man sich It's about supporting your own team. voll konzentriert auf das und dass die Mannschaft You have to sie feiert be concentrated und das heute auch gemacht hat, And auch wirklich dann auch the belohnt. way they celebrate their fans, and it's their effort is rewarded as well. Stolz, aber auch It makes one proud, aus diesem Stadion heraus. and I leave this stadium very happy. Guten Abend, Mr. Flick. Oh, Jordi Blanco, ESPN. ¿Cómo explicaría que How do you explain that your team haya goleado al Real Madrid, haya has goleado al Bayern de Múnich, haya hecho scored goals galore against Madrid, Bayern in the Champions League or on a hot streak, deberían ser and in teoría, other games that on paper are simpler, the results haven't been that good, más irregular and the team has been more irregular, reconocido? like you yourself admitted? ich kann es nochmal sagen, wir I haben can say it again. eine junge Mannschaft, We have a young team, sehr viele Spieler auch und and we play a lot of games. jede Mannschaft hat auch I think every team ein paar Rückschläge zu verkraften. always has to deal with some setbacks in a season. We're no different. Muss man heute hoch But anrechnen, despite that, die Mannschaft, you need to try, auch nach diesem Unentschieden in Betis, wo wir after a setback against Betis, enttäuscht waren, where I was very disappointed. wir sind heute so. Today the team came back and showed their Daher glaube ich, dass best side. wir auf dem richtigen Weg sind I und think we're on the right path.
die Mannschaft einfach auch Vertrauen hat, the team has confidence in their own quality, was wir spielen wollen, unsere Idee. and we know how we want to play, what our idea is, Das zeigt einfach, dass wir and it shows da vieles richtig gemacht haben. that we do a lot of things right. Guten Abend, Herr Flick. Isaac Yukia. Ja. Ha parlat vostè de mentalitat, ha parlat Talked about mentality, de competitivitat. about M'agradaria saber també competitiveness, li atorga l'equip how mature completada i is this team after nearly half a season. S'ha deixat empatar 2 cops relativament d'hora, però ha tingut el mèrit, l'encert d'acabar guanyant un partit. How much merit is it that this team won a game where they saw the score be tied not once but twice? Ja, ich glaube, so wie ich es gerade eben auch gesagt habe, ich glaube, like I said, jedes einzelne Spiel hat immer wieder gezeigt, I think the players have shown time and time again that even when facing adversities, they continue to fight and work hard. Ist uns nicht gelungen, wieder zurück. Some players we haven't managed to. Aber nochmal die junge Mannschaft. But again, this young team has got a lot of potential. Wir arbeiten daran, dass wir immer besser. We're working on improving and working on reaching our objectives. And today, they did a lot of things right and did it well. And in the end, they deserve the win. Thank you very much. Good night.